Huyo Jekonia, pale Stazo, Kados, Meru, hapo nyuma, hapa, 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 hapo, si imechanganya. Sasa utasema baba ni mkabila ama si mkabila? Kwa hivyo tumefurahi ama tujafurahi? Pigia MCA makofi. Asante. Na wengine mambo na majority wajakuja. Ya mwisho. Hii mkutano imeitwa na baba kama kinara wetu, mgombea kiti cha urais wa Azimio. Ni mkutano wa viongozi wa Azimio wa Nairobi. Tumeita jamii zote, viongozi wote kukuja tu kuweka mwelekeo na kuonesha kwamba bado tunamuunga baba mkono, tutasimama na yeye kwa sababu ni baba yetu wote. Na kila mtu vile amesema, kama si baba, kama si chama na yeye kutubeba mkono, tungepata hizi viti? Si baba tufanyie heshima. Kwa hivyo vile atatuambia siku ya leo, kwa sababu mkutano wake, alafu akishaongea wale kidogo wawili, alafu tufunge mkutano. So kwa nafasi hiyo nataka kusema baba, asante kwa heshima umetupatia kama wanazimio Nairobi. Asante sana. Hata kama ukutuona kwa wakati wa uchaguzi vizuri, Nairobi walikupa kura zote. Si ni kweli? Wangapi walipatia baba kura hapa? Mulimpatia? Beba tu hivi kama ulimpatia. Mulimpatia? Na bado mnampenda? Aende mbele ama asiende mbele? Astaafu ama endelee? Wangapi wasema baba endelee? Mnakubali endelee? Kwa hiyo heshima tusimame wote. Aende mbele Raila aende mbele Raila aende mbele na baba aende mbele na baba aende mbele na Azimio aende mbele na Azimio Ndio maana wacha nione mkono. Ndio maana watu nione mikono. Ndio maana. Thank you. Hello. Azimio. Asanteni sana. Mimi nina furaha kuona nyuso zenu. Sasa kwanza mimi nataka kusema pole sana kwa walemavu. Yule jamaa ameongea sana tena na hasira mingi. Mimi najua yale ambayo ulisema lazima iwe kiko ndani yake. Panapo nini? Panapo moshi? Ndio. Mimi nimesema mtaambia hao jamaa hiyo makosa irekebishwe wakati mwingine. Sasa hii kikao ni kama ya kidharura. Maana yake mimi nilisema sitaki kuongea sasa. Nilisema nitaongea wakati ikifika vizuri. Lakini sasa tumelazimishwa kuongea sasa kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Yale ambayo yanaendelea ambayo ni uchochezi ambaye haina kifani.
Ndio sababu tukasema mpaka tuongee sasa. Nyinyi nyote mnajua tarehe 15 mwezi wa 8 yale sarakasi ilifanyika kule Bomas of Kenya. Wakati wa Kenya wanasubiri matokeo, Bwana Chebukati alikuwa ametoroka. Anasema ati ameenda kulala nyumbani kwake. Amekaa huko, wale wa commissioner wengine wanamsubiri, haonekani. Sasa ambaye anakuja anasema wale watu ya kwamba ana matokeo. Wale jamaa wanashangaa, matokeo umepata wapi na walikuwa wametoroka mbele nyumbani? Ati afisa yangu tayari amefanya hesabu na mimi niko na hesabu, nataka kwenda kutangaza. Ilikuwa sasa siku 2 mfululizo walikuwa wamefunga ile televisheni, ilikuwa haionyeshi chochote. Hapo walikuwa wanakoroga mambo. Alafu sasa wale wakamwambia, pata kwenda tuketi chini utuonyeshe vile wewe umefikia hiyo matokeo tukubaliane. Kataa, akasema pana, mimi nitaenda kutangaza. Ndio wale jamaa wakasema hatuwezi kwenda na wewe kama sisi hatujaona vile hii wewe umefikia katika hiyo matokeo. Na wakatoroka kutoka pale, wakakaja kule Serena, wakaongea na waandishi wa habari. Sivyo? Sasa wakaongea na waandishi wa habari, wakasema yale ambayo Bwana Chebukati anatangaza, sisi kama wanachama wa tume ya uchaguzi hatumo ndani yake. Lakini Chebukati akaendelea namna hiyo, akilindwa pale na askari, akatangaza yale. Alikuwa ni yeye na wale vibaraka yake wawili by commissioners, ambaye vile vile waliogopa kwenda na wewe kwenye jukwaa. Alikwenda peke yake. Akaenda peke yake na katoa ile matangazo peke yake. Sasa tume ya uchaguzi iko na wanachama 7. Wanachama 7, 4 miongoni ya 7 ndio majority. Walisema ya kwamba wao hawakatai yale matokeo Chebukati yalitangaza. Sasa jamaa wakaendelea. Alafu sisi tukasema hatukubali. Lakini tukakaa kimya. Tukasema tukaenda mahakamani. Mahakama tukakaa pale, kuna mahakama, tukatoa ushahidi ambayo ulimwengu yote iliona. Ushahidi ambayo ilitoka moja kwa moja katika ile portal ya IBC. Wakaangalia. Hata wale majaji wakati ile walipoona yale mashahidi walishangaa. Lakini baadaye wale majaji vile vile walitishwa. Alafu baadaye wakatoa sasa ile uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi, lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Na tukasema tutaongea baadaye. Tulikuwa tumesema tutangoja tupatia serikali hii ya bandia siku 100. Siku 100 wafanye yale ambayo walikuwa wanataka, waliahidi wa Kenya watafanya. Kwa hivyo sisi tulipanga kuongea tarehe 15 mwezi wa Januari. Lakini sasa wamelazimisha sisi. Wameanza sasa kufanya mpango ya mwaka wa 2027. Wameanza sasa kwa kwanza kufanya njama ya kutoa wale 4 ambao walisimamia uhaki. Ati mpaka hao watolewe. Kisheria inatakikana Bwana Chebukati, maana yake tamu yake imeisha, ingetakikana tarehe 1 mwezi jana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave. Aende kule akiongoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa kwamba hawezi kutoka mpaka hawa 4 watoke. Maana yake anajua uchafu ambao yuko pale ndani anapicha. Bado wanakaa pale katika tume ya uchaguzi. Bwana Chebukati na wale wenzake. Wao ndio wakati huu hata wanafanya yale by elections zinaendelea, wanazidi kufanya hapo. Sasa wakaleta wataweka ile kamati ya bunge
inaitwa JLAC. Wametoa ripoti yao. Jana mliona katika bunge. Bunge ikaendelea ikapitisha kwamba hao watu wasimamishe kazi, alafu rais aende aweke tume ifanye uchunguzi ili hao watolewe katika tume ya uchaguzi. Makosa yao ni nini? Manake wao walikuwa wamelinda ukweli. Na vile mimi naongea na nyinyi sasa hapa namna hii, Bwana Ruto tayari imeshateua hiyo tume. Tayari imeshatoka gazeti, weka tume ya kutoa wale katika nini? Katika IBC. Alafu vile vile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makomishona wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana iteue wale watu, vile vile ataweka watu yake, vibaraka vyake, ili wao sasa waendelee ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambaye itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo ndio inafanyika hapo. Kwa hivyo ni sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako, wewe ni mpumbavu. Ndio sababu tumesema wakati imewadia sasa ya sisi kutoka na kuzungea kwa kauli moja na wananchi wetu na wanachama wetu. Tumesema tunataka ushauri na wananchi. Tutakuwa na mkutano na wananchi ya kufanya ushauri, kuuliza wananchi kama wao wanakubaliana na ile njama ambayo inapangwa na serikali ya Ruto na vibaraka vyake. Hiyo ndio sababu tumeamua kuongea siku ya leo. Siku ya leo tunaanza mapema, manake sisi tulisema Ruto, endelea, timiza ahadi yako na Wakenya, tuangalie ulitoa ahadi. Ingine ulisema ukiweka Biblia chini, hii na hii watafanya. Ndani ya mwezi moja bei ya mahindi itarudi chini kutoka 200 hadi 70. Bei ya mafuta itarudi chini. Gharama ya maisha itarudi chini. Kodi ya nyumba itarudi chini. Utaleta hata fund ile ya kina mama na kadhalika. Na yale yote ulitoa ahadi. Ndio tulisema tumwache Ruto afanye yake, Wakenya waone. Lakini sasa yeye ameanza vita na sisi. Yeye ndiye ametangaza vita. Ametangaza vita. Anataka kugawanya nchi hii. Anataka kugawanya nchi hii, na tunasema hatuwezi kumkubalia yeye. Anataka kurudisha Kenya chini ya utawala ya chama kimoja vile ambavyo sisi tuliona wakati mwingine. Anataka kutoa sisi kule tulikuwa naelekea Canaan, kurudisha sisi kule Misri. Nataka kuambia yeye kwamba sisi haturudi Misri tena. Hiyo ndio sababu tunasema tunajua vile Wakenya wanapiga kura. Tulishinda kura hii na kura mingi zaidi. Na mimi najua ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Kwa mimi siwezi kusimama kukaa kima namna hii. Wezi wakijaribu kufanya maovu kwa Wakenya. Hii ndio sababu mimi naambia Wakenya wakati umefika. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Sawa? Hiyo ndio sababu mimi kuna hapa na statement nataka kusoma sasa. Statement on the start of public consultations on the state of the nation, December 2, mwaka 2022. As was expected, the Justice and Legal Affairs Committee of the National Assembly
has recommended the formation of a tribunal to kick out the 4 IEBC commissioners. And as we are talking here, already the tribunal has already been set up. The outcome was predetermined, and there was clearly no need for JLAC to spend taxpayers' money purporting to be giving a hearing to the 4 commissioners. You have said before, and we will say it again, the tribulations of the commissioners are not about 2022 elections. This is about 2027 elections. That is why it is not Wafula Chebukati facing JLAC, despite being indicted by the Supreme Court. The 4 are being forced out because William Ruto and the old administration want a clean slate at the IEBC and fill it with his stooges and henchmen for the 2027 elections. Mr. Ruto wants to rig the 2027 elections in 2022. The order is on the campaign trail for the 2027 elections in 2022. If that is what the administration has decided to prioritize, we are ready to join them down that path. As Azimio Party, our concern and fear is that we have been here before. We were here in 2007 when the Kibaki administration single-handedly picked IEBC officials ahead of the elections. We protested. We were called names. We were told the administration was acting within the law. That single undertaking, when it was over, left more than 1,300 Kenyans dead, pulled thousands of Kenyans out of their homes, and drove the economy into the gutters through the post-election violence. As happened back then, UDA is amending the laws governing the appointment of IEBC commissioners to allow the administration complete leeway to pack the commission with his henchmen. You have gone back way before. We have gone back that way before the IPPB deal that allowed the government and opposition specific numbers at the commission. As Azimio Party, we wish to underscore that Ruto has taken a machete to hack the pieces and mutilate the 2010 constitution, which he did not support, with the leader of the red flag. We are witnessing the emergence of a darker form of dictatorship than what we witnessed under KANU. We in Azimio are here to let Kenyans know that with the benefit of history, we are going to protest and resist much more strongly than we did in 2007, because we now know just how wrong this can go if we do not stop it now. So we appeal to Kenyans to get us right and clear. This is not about the 4 commissioners. This is about the 2027 elections that could go terribly wrong if we let the Ruto administration get away with the fires they are lighting. This is about resisting the capture and emasculation of key institutions that need their independence to stand up for the country when need be. We need to jealously preserve and protect the independence of our institutions. In 2020, we witnessed strong and independent US institutions stand up to protect integrity of elections and preserve democracy despite extreme pressure by a section of the executive. That is what we need here. It is what we are launching the fight here, the fight for here today. The judiciary has been captured. The criminal justice system is collapsing.
That is why cases are rapidly being dropped, criminals being celebrated and turned into prosecution witnesses. The security sector is being targeted and intimidated so that it can be captured. IEBC is being intimidated so that it can be captured fully. Parliament is half gone through bribery and blackmail. MPs are being bought to shift sides and to ratify the agenda of the executive. If all these institutions submit orders schemes, we are in a real danger of losing everything we have fought for and won over the last 30 years. We are in a real danger of sliding back to the 1980s. As Azimio, we are here to announce our readiness to stop that slide into the past. We are here to announce that we are rolling up our sleeves to stop the route to administration from taking us back to the days when Parliament changed or enacted very serious laws within minutes at the behest of the executive. We are here to announce that we will stop this country from going back to the days when the judiciary had cases in the middle of the night and dispensed sentences prescribed by the executive. We are here to announce that we will not allow this regime to take us back to the days when police were mere hit squads doing the bidding of the president. We are witnessing extremely skewed appointments to the public office by this administration. We are here to announce that we will not allow this country to return to the era when public service was run by members of one or two communities because the president was insecure and saw enemies out of every tribe other than his own tribe. We are here to stop a return to one-man rule through executive fiat. As we talk now, we are told a ship has docked in Mombasa with thousands of tons of maize. That importation came through the executive fiat. We maintain our rejection of the GMO foods and crops. Azimio therefore calls on patriotic Kenyans to be vigilant and stop the route administration from dumping that maize at the port until we know its nature. Fellow Kenyans, I've been around with you for long. Millions of you voted for me in the last elections. We won that election. Millions of you call me Baba. I raise these issues because I have witnessed a dictatorship emerge and bloom. I have witnessed self-proclaimed God-fearing leaders preside over the persecution, false prosecution, and even murder of innocent Kenyans. I have witnessed an insecure administration run our economy to the drains. Those who witnessed this era with me should tell our young people the painful struggle it took to get the freedom we have today. Let us share our eyewitness accounts and experiences so that that era with our children. There's a real danger that we are heading back to the 1980s. We should be ready and willing to work with those sections of our society that have always stood up for the nation when perils reared their head. The civil society, faith leaders, academia, and workers' unions. I would not wish any Kenyan to go through what some of us have been through. But I am fearing for Kenya. I'm fearing for my country. We have to stand up now because later it will be too late. We are ready and willing to work with those sections of our society that have stood up for the nation when perils reared their ugly heads. The society, faith leaders, the
the academia, and workers' unions. That's why from today, we announce the launch of that pushback we talked about a few days ago. On the 7th of December, that is Thursday next week, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultation. I repeat, on the 7th of December, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultation with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Then we will return to Kamukunji grounds on the 12th of December to continue with these consultations on the state of the Kenyan nation, and also to have a prayer for Kenya, a prayer for democracy in our country, which is right now under a threat by this administration. Finally, we wish to remind Mr. Ruto that this country has had a system like the one he is trying to reinvent. We fought that system. We brought down that system. We will do so to the one he's inventing now. We will bring it down. Let us all stand up for our country before it is too late. Thank you. God bless you. God bless Kenya. End of the statement. Azimio. 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 Asante sana. Asante sana. Tutaomba mketi kidogo. Tupigie baba makofi ya kipekee. Kwa sababu niko na deputy speaker, nitaomba tu useme hapa kwa wingi wale tuko hapa kama ndio ama la. Asante sana. Chairman wetu, mimi nataka kuuliza kwa wingi tukubaliane. Unajua nitauliza wale wamekubaliana na hiyo statement ya baba, semeni ndio. Tena paka isikike State House tena. Kuna wale wanakataana na hiyo statement? Hakuna. Nafikiria amesikia na Wakenya wamesikia. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana kwa nafasi hii. Nataka kuita chairman mmoja atoe vote of thanks. Chairman na chairman, oimba sio speech, ni kutoa vote of thanks. Baba. President wetu katika Jamhuri ya Kenya na viongozi wote na delegate wote, hamjambo? Anaka satoa statement. Hapo hakuna tena kusema. Sisi tumeshakubali, tutatii. Na hatuna mengi. Party leader hatuna mengi. Wewe ndio president wetu, ukisema left tutaenda hivyo. Na ukisema right tutaenda hivyo. Na hawa chairman wote, manake chairman wetu amesema utupangie siku tupate nafasi tukae na wewe. Tunataka tunyoroshe Nairobi. Ukikubali kaa na hawa chairman, waite machair lady, waite youth leader, tutanyorosha Nairobi. Tunakubali na chief amesema. Na asante, hatutaki kuongea mengi manake msijana wetu mambo yenu party leader amesema. Nani president wetu na vile amesema ni hivyo. Kwa niaba ya delegate wa Nairobi tumesema ni asante, na sisi tuko nyuma yako, saa yote ukituita tuko ready. Asante sana. Weka makofi ya juu, weka makofi ya juu ya baba kwa statement mzuri. Tutakuwa Kamkunji tarehe 7, tunarudi Kamkunji tarehe 12.
Wangapi wako tayari? Najua mko tayari wote, lakini ni makofi ya kipekee ya baba kuwa shujaa wetu, si ndio? Ni nyayo. Tingisha, 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 tingisha ya baba. Angusha. Bado. Wekea shujaa wetu, kiongozi wetu, kinara wetu, angusha. Ingine, ingine, ingine. Bas, sitasema asante. Baba ametoa mwelekeo, si ndio? Speaker ameuliza ndio ama la, mmesema ndio. Si ndio hiyo? Alafu sasa ataongea tena, stipend kubwa imesomwa, tutakuwa tunaharibu chakula ambaye tumepika. Leo baba umeongea na tumekubali, chairman, youth leaders, viongozi wote, walemavu, na tunasema tumekubali vile umeongea. Na vile umeongea kama shujaa, tunakuenzi vile mheshimiwa Matoka alisema, tunakuenzi sana. Na mimi nataka kushukuru kwa chairman mzee, niko na the oldest chairman from Makadara, mzee Ayua, amekuwa banka. Nataka kumshukuru sababu adeliver kiti ya Makadara. Si makofi kwake. Mtu mcheza kwao. Sasa si ndiye amenitunza. Haya, kwa hiyo machache tusimame wote, kwa sababu saa imeisha, na tuseme may the grace. Ningeomba tu mkae hapa, naomba tu MCAs na mbaba tu hold kwa hapo room kidogo, na ndio tumruhusu yaende. Nyinyi viongozi mtulie tu kidogo, tutamida arudi hapa, sawa? Tusiaje kumisbehave tena. Asante. Kwa hivyo mimi ningelisema baba amesikia,
na yeye ni mtu wa kusikia, na leo vizuri umesema na umetaja. Na mimi ningetaka tu kusema neno moja, kwa sababu chairperson wa disability amezungumza na amesema mambo hiyo, baba mwenyewe atajibu, hiyo sio yangu. Lakini mimi nataka kuwaunga mkono kusema vile amesema walikuwa wamefanya uteuzi na tulikaa Cooperative Bank, niko na minutes zote za wale majina tulipeana, yale alitolewa najua na kina nani. So kama mzee utaitisha, mimi nitakupea majina, lakini kwa niaba ya walemavu, huyu plan B ndiye alikuwa ameteuliwa akuwe special nominated. Kwa hivyo whatever inatokea mbele, baba mfikirie. Kwa hivyo nimesema hivyo, tumesema. Na mimi ningetaka kusema kwamba wako all over Nairobi, wako katika kila sub county, wametuwakilisha kama Azimio, si ni kweli? Na tunataka kusema watu wasiwapuuze, hawa ni wenzetu na ni watoto wetu. Nataka niite majority leader ambaye pia atatoa remarks zake kwa dakika kama 2-3, alafu sasa niite baba. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kibera oye. Lang'ata oye. Westlands oye. Azimio hai. Haya. Amazing grace, how sweet the sound. Asanti. Baba, nilitaka kujua kama bado tupo. Ya kwanza, wacha nitoe shukrani zangu kwa chairman wetu, mheshimiwa ambaye ni mbunge wangu pia, Mheshimiwa George Aladwa, kila wakati kutuweka pamoja, Bwana Rais. Asanti sana Mheshimiwa Aladwa. Jinsi chair lady amesema Catherine, tangu nijue Mheshimiwa Aladwa nikiwa mtoto mdogo, akitukochi mpira kule Makongeni, hajaiacha mkono ya baba. Anavyosema mbele ya Maulana ni ukweli, kwamba baba uokota mtu kutoka pahali na kuweka pahali. Aliokota George Aladwa akamweka kuwa meya wa Nairobi. Akaokota mtoto ya Wateso, akamwokota akiwa ana jina, akamuita Jateso Achiel Kende. Miaka zaidi ya 20. Leo hii kwa ile room, baba alisema Jateso si Mluya, Jateso ni Mteso na ni wangu. Na sikujua mzee amenipangia nini katika maisha. Kisha akaniambia, wewe ndio kiongozi ya wengi, ongoza chama yetu. Hakuniambia niongoze MCAs, alinieleza ongoza chama yetu Nairobi. Ndio maana mimi na ndugu yangu Ogeto alikuwa naibu wangu 2017 ikiwa minority whip, akampatia nafasi kuchukua kiti changu.